Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Thank you, Shyam. We have with us His Holiness Bhanu Swami Maharaj for the Brahma Vimohan Leela class. இப்பொழுது நம்மிடையே தவ திரு பானு மகாராஜர் அவர்கள் பிரம்ம விமோகன லீலையை தொடர்ந்து கூட இருக்கின்றார். Thank you, Maharaj. You're able to see the screen, Maharaj? Yeah. Yeah. I mean, in the series which has been going on in this Purushottam month, Maharaj, that are now the today's verses planned is 41 to 44, Maharaj. Just cover all of them. Okay. Yavantongo Kule Bala Savatsa Sarva Eva Hi Maya Saye Sayanami Nadya People Narupita. Translation: Lord Brahma thought whatever boys and calves there were in Gokula, I have kept them. Sleeping with my mystic potency to this very day, they have not yet risen again. Purport: for 1 year, how do I get rid of this thing in the corner? Maharaj? How do I get rid of this thing in the corner? Do you want one of us to read it, Maharaj, for you? Okay. We can read for you, Maharaj? Now, for 1 year, Lord Brahma kept the calves and boys lying down in the cave by his mystic power. Therefore, when Brahma saw Lord Krishna still playing with all the cows and calves, he began trying to reason what was happening. What is this, he thought? Maybe I took those calves and cowherd boys away, but now they have been
taken from that cave as this would have happened, as Krishna brought them back here. Then, however, Lord Brahma saw that the calves and boys he had taken were still in the mystic Maya, into which he had put them. Concluded the calves and cowherd boys were now playing with Krishna were different from the ones in the cave. He could understand it, although the original calves and boys were still in the cave where he had put them. Krishna had expanded himself, and so in the present demonstration of calves and boys consisted of actions of Krishna. They had the same features, same mentality, and same intentions, but they were all Krishna. Hare Krishna. Yeah. A similar number of boys and calves had been playing with Krishna for one whole year, yet they were different from the ones illusioned by mystic potency. Who are they? Where did they come from? Purport, although appearing like calves, cows, and cowherd boys, these were all Vishnu acted, or Vishnu Tattva, not Jiva Tattva. Brahma was surprised. The original cowherd boys and cows, he thought, are still where I put them last year. So who is it that is now keeping company with Krishna exactly as before? Where have they come from? Brahma was surprised that his mystic power had been neglected. Without touching the original cows and cowherd boys kept by Brahma, Krishna created another assembly of calves and boys who were all expansions of Vishnu Tattva. Thus, Brahma's mystic power was superseded. Thus, Lord Brahma, thinking for a long time, tried to distinguish between those two sets of boys who were each separately existing. He tried to understand who was real, who was not real. He couldn't understand. Lord Brahma was puzzled. The original boys and calves are still sleeping as though I have kept them, he thought, but yet another set is here playing with Krishna. What happened? Lord Brahma could not grasp what was happening, which boys were real and which were not real. Brahma was unable to come to any conclusion. He pondered the matter for a long while. How can there be two sets of calves and boys at the same time? Have the boys and calves here been created by Krishna, or has Krishna created the ones lying asleep? Or are both merely creations of Krishna? Brahma thought about the subject in many different ways. I go to the cave and see that the boys and calves are still there. Does Krishna go take them away and put them here? So I come and see them. Does Krishna then take them from here and put them there? I could not figure out how there could be two sets of calves and cowherd boys exactly alike. Although thinking, he could not understand at all. That's it? The last verse, Maharaj. This is the last verse. Yeah. Okay, so someone's translating? Yeah. Maharaj, one more verse is there. This 44 is also there. Oh, that's because Lord Brahma wanted to mystify the all-pervading Lord Krishna, who cannot be mystified, but who, on the contrary, mystifies the entire universe. He himself was put into bewilderment by his own mystic power. Purport, Brahma wanted to bewilder Krishna, who bewilders the entire universe. The whole universe is under Krishna's mystic power, but Brahma wanted to mystify him. The result was that Brahma himself was mystified, just as one who wants to kill another may himself be killed. In other words, Brahma was defeated by his own attempt. In a similar position are the scientists and philosophers who want to overcome the mystic power of Krishna. They challenge Krishna, saying, what is God? Who can do this? We can do this, but we can do that. But the more they challenge Krishna in this way, the more they are implicated in suffering. The lesson here is that we should not try to overcome Krishna. Rather, instead of endeavoring to surpass him, we should surrender to him. Instead of defeating Krishna, Brahma himself was defeated, for he could not understand what Krishna was doing. Since Brahma, the chief person within this universe, was so bewildered, what is to be said of so-called scientists and philosophers? Sarvadam and Parachajamamikam, I don't know. We should give up all our tiny efforts to define the arrangement of Krishna. Instead, whatever arrangements
he proposes we should accept. This is always better, or this will make us happy. The more we try to defeat the reverend Krishna, the more we become implicated in Krishna. Maya. Daivihesha Gunamai Mama Maya. One who has reached the point of surrendering to the instructions of Krishna, Mame Vaye Prabhajante, is liberated free from Krishna Maya Matam Tarante. The power of Krishna is like a government that cannot be overcome. So there are laws, and then there is power, and beyond that is military power. Therefore, what is the use of trying to overcome the power of the government? Similarly, what is the use of trying to challenge? From the next verse, it is clear that Krishna cannot be defeated by any kind of mystic power. If one gets even a little power of scientific knowledge, one tries to defy God, and actually no one is able to bewilder Krishna. When Brahma, the chief person within the universe, tried to bewilder Krishna, he himself was bewildered and astonished. This is the position of the soul. Brahma wanted to mystify Krishna, but he himself was mystified. The word Vishnu is in the verse. Vishnu pervades the entire material world, whereas Brahma merely occupies one host. The word Nata, which refers to Lord Brahma, is plural because there are innumerable universes and innumerable Brahmas. Brahma is but a tiny force. This was exhibited in Dwarka when Krishna called for Brahma one day. When Brahma came to see Krishna at Dwarka, the doorman, and Krishna asked, "Which Brahma are you?" Later, when Brahma inquired from Krishna whether this meant that there were more than one Brahma, he smiled and at once called for many Brahmas from many universes. The four-handed Brahma of this universe then saw innumerable other Brahmas coming to see Krishna and offer their respects. Some of them had 10 heads, some had 20, some had 100, some had 1,000,000 heads. On seeing the wonderful exhibition, the four-headed Brahma became nervous and began to think of himself as no more than a mosquito in the midst of many elephants. Therefore, what can Brahma do to bewilder Krishna? Thank you, Maharaj. Yes. So here we have the story of Brahma's bewilderment. இங்கே பிரம்மா எவ்வாறு குழப்பம் அடைகின்றார் என்கின்ற கதையானது கூறப்பட்டிருக்கின்றது. It is called the Brahma Mohana Leela, the pastime of bewildering Brahma. இது பிரம்ம விமோகன லீலை, அதாவது பிரம்மாவை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தக்கூடிய லீலை. So that word bewilderment or moha means that Brahma got very confused. மோகம் அல்லது குழப்பம் என்றால் பிரம்மா மிகவும் குழம்பிய நிலையில் இருக்கின்றார் என்று பொருள். Normally, Brahma does not become confused. பொதுவாக பிரம்மா எப்பொழுதும் குழப்பம் அடைவது இல்லை. He is very intelligent. பிரம்மதேவர் மிகவும் புத்திசாலி ஆவார். He is the head of all the devatas. அவர் தேவர்களின் தலைவராகவும் திகழ்கின்றார். And all the devatas are more intelligent than the human beings. தேவர்கள் மனிதர்களை காட்டிலும் மிகவும் புத்திசாலிகள். So with his intelligence, he's able to put all the elements together and to create all the planetary systems in this universe. பிரம்மா தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தினால் அனைத்து கிரகங்களையும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள்ளே கொண்டு வருகின்றார். He also produces all the bodies and species of life. அவர் அனைத்து விதமான உடல்களையும் மற்றும் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகளையும் படைக்கின்றார். He creates all the mountains, the trees, and the rivers, and the food. அவர் மலைகள், செடிகள், கொடிகள், மனிதர்கள் என்று பல வகையான உயிரினங்களை படைக்கின்றார். So he does this for the whole universe. இவர் இது முழு பிரபஞ்சத்திலும் இதை படைக்கின்றார். So that requires great intelligence. இவ்வாறு செய்வதற்கு மிகவும் புத்திசாலித்தனமானது தேவைப்படுகின்றது. We see human beings have a little intelligence. ஆனால் நாம் பார்க்கின்றோம் மனிதர்களுக்கு குறைந்த அளவிலே புத்திசாலித்தனம் இருக்கின்றது. So we can try to understand how our body works.
நாம் நமது உடல் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதையே புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை. But still, even to analyze our own human body is very, very difficult. We don't know how it works. அப்பொழுது நமது உடலையே இவ்வாறு வேலை செய்வது என்பது புரிந்து கொள்ளும் கடினமாக இருக்குமானால் இந்த பிரபஞ்சத்தின் இயற்கையை பற்றி என்ன கூறுவது? So we can't figure out just the human body. We cannot figure out everything in the material world, how the planets work. We can't understand the size of the universe, but Brahma can understand all of this. நாம் நமது உடல் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது, இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள கிரகங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது, இந்த உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள இயலாமல் போனாலும் பிரம்மாவால் இதனை புரிந்து கொள்ள முடியும். So human beings and other devatas cannot bewilder Brahma. அதனால் மனிதர்களும் தேவர்களும் பிரம்மாவை குழப்ப முடியாது. But he can bewilder them. ஆனால் பிரம்மதேவர் இவர்களை வேண்டுமானால் குழப்பலாம். So Brahma at one time heard a very great commotion when he was on Brahma Loka. He heard all the devatas making a big noise. பிரம்மதேவர் ஒரு முறை தனது லோகமான சத்தியலோகத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த தேவர்கள் பெரும் ஆரவாரம் செய்ததை கேட்டார். This was because Agasura had got killed by Krishna and he got liberation. இது ஏன் என்றால் கிருஷ்ணர் அகாசுரனை கொன்றார். அதற்கு பிறகு அகாசுரன் முக்தி அடைந்ததை கண்டு தேவர்கள் எழுப்பிய பேரொளி. All the devatas and the sages in the higher planetary systems, they began to praise Krishna. தேவர்களும் மேலோகத்தில் உள்ள சாதுக்கள் அனைவருமே கிருஷ்ணரை இதற்காக மிகவும் பாராட்டி புகழ்ந்தனர். And the sound of that praise reached Brahmaloka. அத்தகைய ஒலியானது பிரம்மலோகம் வரை சென்றது. So Brahma became very curious. Why are they making all this noise? பிரம்மா ஏன் இவர்கள் இவ்வாறு ஒலி எழுப்புகின்றார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார். So he came down to the earth planet. அதனால் அவர் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். And there he tried to locate Krishna. அப்பொழுது அவர் கிருஷ்ணரை காண முயற்சி செய்தார். Krishna had finished killing Agasura and he began to eat his lunch with the cowherd boys. கிருஷ்ணர் அகாசுரனை கொன்று தனது இடையகுல சிறுவர்களுடன் மதிய உணவு உண்பதற்கு தயாராக இருந்தார். So Krishna had the form of a 5-year-old boy. அந்த சமயத்தில் கிருஷ்ணர் ஒரு 5 வயது இளம் சிறுவனாகிய தோற்றத்தை பெற்றிருந்தார். And he had on the clothing of a cow. அவர் அனைத்து பசுக்களையும் மேய்த்தவாறு தனது உடையை அணிந்திருந்தார். And with all the boys, he sat down and they all began to open their lunch bags and share their food. அப்பொழுது அனைத்து இடையகுல சிறுவர்களுடன் கிருஷ்ணர் அமர்ந்து அவரவர்கள் அவரவரது உணவு பையை திறந்து அனைவரும் பகிர்ந்து உண்ண தொடங்கினர். So some of the boys opened their food and they tasted it and said, "This is very nice," and they would feed Krishna. அப்பொழுது சில இடையகுல சிறுவர்கள் தங்களது உணவு பையை திறந்து உண்டு கிருஷ்ணா இது மிகவும் சுவையாக இருக்கின்றது என்று கிருஷ்ணருக்கு அளிப்பார்கள். And Krishna would take his food, which was packed by Mother Yasoda, and Maharaj cannot able to hear. Krishna would take the food that Mother Yasoda had prepared, and he would feed the other boys. கிருஷ்ணர் அன்னை யசோதாவால் அளிக்கப்பட்ட அந்த உணவை திறந்து அவர் மற்ற சிறுவர்களுக்கும் இதை பகிர்ந்து கொடுப்பார். So at this time when they were eating together, Brahma appeared. இந்த சமயத்தில் இவர்கள் ஒன்றாக உணவு உண்ணும் போது பிரம்மதேவர் அங்கே தோன்றினார். But he was surprised. இதை பார்த்து அவர் மிகவும் ஆச்சரியம் அடைந்தார். He expected to see Krishna, a very powerful figure who could kill demons, acting in a very kingly manner.
அவர் அகாசுரனை கொன்றதால் கிருஷ்ணர் மிகவும் பராக்கிரம ஆனவராகவும் ஒரு மன்னரை போலவும் தோற்றமளிப்பார் என்று எண்ணி இருந்தார். But instead he saw a small boy joking and eating with his friends. ஆனால் அதற்கு மாறாக ஒரு சிறிய சிறுவனானவர் தனது நண்பர்களுடன் கேளிக்கையில் ஈடுபட்டு உணவு அருந்துவதை கண்டு வியப்படைந்தார். So he began to wonder, how can he be the Supreme Lord? அப்படி இருக்கும் பொழுது இவர் எப்படி முழுமுதற் கடவுளாக இருக்க முடியும் என்று பிரம்மா அதிர்ச்சி அடைந்தார். Why are all the Devatas and sages praising him? எவ்வாறு தேவர்களும் இந்த சாதுக்களும் இவரை புகழ்ந்து பாடுகின்றார்கள்? So then he thought, I will test Krishna and see if actually he can outwit me. If he's God, he should be more clever than me. அப்பொழுது பிரம்மா, நான் இந்த சிறுவனை சோதிக்க போகின்றேன். இவர் உண்மையில் கடவுளாக இருந்தால் என்னை காட்டிலும் அவர் புத்திசாலியாக செயல்பட வேண்டும் அல்லவா? So at that point in time, the cows and calves had wandered away, and all the cowherd boys became very, very worried. So Krishna said, no, I will go get the cows and bring them back. Well, you just continue eating. So he left in search of the cows. அப்பொழுது அந்த பசுக்களும் அந்த கன்றுகளும் புல்லை மேய்ந்து கொண்டு வெகு தூரம் சென்று விட்டது. அதை காணாமல் இந்த இடைய குல சிறுவர்கள் மிகவும் பதற்றம் அடைந்தனர். அப்பொழுது கிருஷ்ணர் அவர்களிடம், நீங்கள் உங்கள் வேலையை செய்யுங்கள், நீங்கள் உண்டுங்கள், நான் சென்று பார்த்து வருகின்றேன் என்று அங்கிருந்து கிருஷ்ணர் புறப்பட்டு சென்றார். So then Brahma thought, oh, I will steal all those calves and I will steal all those cowherd boys and we'll see what Krishna can do. அப்பொழுது பிரம்மா, நான் இந்த கன்றுகளை திருட போகின்றேன், இந்த இடையக்குல சிறுவர்களையும் கவர்ந்து செல்ல போகின்றேன், இப்பொழுது கிருஷ்ணர் என்ன செய்கின்றார் என்று காணலாம் என்று நினைத்தார். So he took all the calves and all the boys and he put them to sleep in a cave. அப்பொழுது அவர் இந்த கன்றுகள் மற்றும் அனைத்து இடையக்குல சிறுவர்களையும் கவர்ந்து சென்று ஒரு குகைக்குள்ளே இவர்களை தூங்க வைத்து விட்டார். And then he said, I will go away and I'll come back later and see what Krishna has done. அப்பொழுது நான் இப்பொழுது சென்று பிறகு வந்து பார்க்கின்றேன் கிருஷ்ணர் என்ன செய்கின்றார் என்று நினைத்து கிளம்பி விட்டார். But already Krishna understood what Brahma was doing. அதற்கு முன்னால் கிருஷ்ணர் பிரம்மா என்ன நினைக்கின்றார் என்பதை நன்றாக புரிந்து கொண்டார். He did not let Brahma touch those. அவர் இந்த இடையக்குல சிறுவர்களை தொடுவதற்கு பிரம்மாவை அனுமதி செய்யவில்லை உண்மையில். Because they are all spiritual. Brahma is material. How can he touch the calves and the cowherd boys? ஏனென்றால் இந்த இடையக்குல சிறுவர்களும் கன்றுகளும் ஆன்மீகமானவர்கள், பிரம்மா பௌதிகமானவர். அப்படி இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவால் இவர்களை எவ்வாறு தொட இயலும்? So actually Krishna made some calves and cowherd boys for Brahma to put to sleep. அப்படி உண்மையில் கிருஷ்ணர் இந்த பிரம்மதேவர் இந்த பசுக்களை இடையக்குல சிறுவர்களையும் கன்றுகளையும் தூங்க வைப்பதற்காக ஒரு விதமான இடையக்குல சிறுவர்களையும் கன்றுகளையும் அவர் மாயையினால் உருவாக்கினார். But Brahma also saw, I put the calves and the cowherd boys in the cave and now they're not there. Krishna will come back and he'll be very puzzled. அப்பொழுது உண்மையில் இந்த சிறுவர்களும் கன்றுகளும் பிரம்மா குகையில் வைத்திருந்தார். சிறிது நேரம் கழித்து வந்து பார்க்கும் பொழுது அது இல்லை என்றால் நிச்சயமாக கிருஷ்ணர் அங்கே புதிராக நினைப்பார் என்று பிரம்மா கருதினார். So Krishna came back and he manifested all the calves and all the cowherd boys exactly like the originals. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் திரும்பி வந்து பார்த்து எவ்வாறு இந்த இடையக்குல சிறுவர்களும் கன்றுகளும் இருந்தனவோ அதை போன்றே தன்னை விரிவாக்கம் செய்தார். But they were actually Krishna. உண்மையில் இவர்கள் கிருஷ்ணரே ஆவார்கள். So they were not jivas. இவர்கள் ஜீவன்கள் அல்ல. So they were exactly like the other calves and the other cowherd boys. So
So that when Krishna went back home, none of the parents recognized that it was a different person. They thought, this is our son. And the cows thought, these are our calves. உண்மையில் கிருஷ்ணர் இந்த இடையகுல சிறுவர்களும் கன்றுகளும் எவ்வாறு இருந்தனவோ அவ்வாறே தன்னை விரிவாக்கம் செய்தார். அதனால் இவர்கள் மாலை நேரத்தில் வீடு திரும்பிய போது அங்கு இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகள் தங்களது சிறுவர்கள் வேற யாரோ என்று நினைக்கவில்லை. அந்த பசுக்களும் இந்த கன்றிடையே எந்த விதமான வேறுபாடையும் காணவில்லை. So for 1 year, Krishna had pastimes with all the calves and cowherd boys who were actually himself. ஆகவே ஒரு வருட காலம் இந்த இடையகுல சிறுவர்களும் கன்றுகளுடன் லீலை புரிந்தார். இந்த இடையகுல சிறுவர்களும் கன்றுகளும் உண்மையில் கிருஷ்ணரே ஆவார். And no one could detect that those were not the original calves and cowherd boys. ஆனால் உண்மையில் இவர்கள் உண்மையான கன்றுகளும் மற்றும் இடையகுல சிறுவர்களும் இல்லை என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. So it was almost 1 year before Brahma returned to see if Krishna was alone or whether he was with the cowherd boys. இது ஒரு வருட காலம் எடுத்தது. கிருஷ்ணர் இந்த பசுக்களோடு இருக்கின்றாரா அல்லது தனியாக இருக்கின்றாரா என்பதை காண்பதற்கு பிரம்மா திரும்பி வந்தார். Of course, for Brahma, 1 year of our time is just a few moments of his time. ஆனால் நமது கணக்கின்படி ஒரு வருட காலம் என்பது பிரம்மாவை பொறுத்தவரை சில நொடிகளே ஆகும். So these verses describe Brahma when he came back. அப்பொழுது இந்த பதங்கள் பிரம்மதேவர் திரும்பி வந்து பார்க்கும் பொழுது என்ன நடந்தது என்பதை கூறுகின்றன. So when he came back, then he saw Krishna playing in the fields with all the calves and cowherd boys. அவர் திரும்பி வந்து பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் பழையது போலவே அந்த இடையகுல சிறுவர்களும் மற்றும் இந்த கன்றுகளுடன் வயல்வெளியில் விளையாடி கொண்டு இருந்தார். So he thought, oh, maybe he got them out of the cave, but how did he know? அப்பொழுது அவர் நினைத்தார், எவ்வாறு இது சாத்தியம், கிருஷ்ணர் எவ்வாறு இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகின்றார் என்று நினைத்தார். Then he looked in the cave and the cowherd boys were sleeping there. அவர் திரும்பி சென்று அந்த குகையில் பார்த்தபோது அந்த இடையகுல சிறுவர்கள் அங்கே உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர். So he had placed the cows and the calves and the cowherd boys there. They were still sleeping. Then he looked outside again and they were playing all with Krishna. அவர் அந்த குகையில் பார்த்தார், அங்கே அந்த இடையகுல சிறுவர்களும் கன்றுகளும் உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர். திரும்பி வந்து இங்கே பார்த்தால் இங்கே இந்த இடையகுல சிறுவர்களும் கன்றுகளும் விளையாடி கொண்டு இருக்கின்றனர். So this caused bewilderment in Brahma. இது பிரம்மாவிற்கு பெரும் குழப்பத்தை விளைவித்தது. Which are the real calves and cowherd boys? The ones in the cave or the ones playing with Krishna? இதில் யார் உண்மையான இடையகுல சிறுவர்கள் மற்றும் கன்றுகள், குகையில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அவர்களா அல்லது கிருஷ்ணருடன் விளையாடுகின்ற இவர்களா என்று பிரம்மா மிகவும் குழப்பமடைந்தார். He looked very closely to figure which were the real ones. அவர் உற்று நோக்கி பார்த்தார், இதில் யார் உண்மையான இடையகுல சிறுவர்கள் மற்றும் கன்றுகள் என்று. But he could not figure out. They both looked real. ஆனால் அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, அனைத்துமே ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருந்தது. But then he thought, how can there be two sets of everything? அப்பொழுது எவ்வாறு இரண்டு விதமான பசுக்களும் இடையகுல சிறுவர்களும் இருக்கக்கூடும் என்று நினைத்தார். One must be false, one must be real. ஒன்று பொய்யானதாகவும் ஒன்று உண்மையானதாகவும் இருக்க வேண்டுமே. But I cannot tell which one are real. ஆனால் இது எது உண்மையானது என்பதை அவரால் யூகிக்க முடியவில்லை. Or maybe they're both false and the real ones are somewhere else. அல்லது இவை இரண்டுமே பொய்யானதாக இருக்கலாம், உண்மையானவர்கள் எங்கோ இருந்து கொண்டிருக்கின்றனர். So though Brahma is, I say, very intelligent and he makes all the living entities, he could not understand which living entities here were the real ones. பிரம்மா அனைத்து உயிர்வாழிகளையும் காட்டிலும் மிகவும் புத்திசாலியாக இருந்தாலும் இந்த தருணத்தில் யார் உண்மையான இடையகுல சிறுவர்கள் கன்றுகள் என்பதை அவரால் யூகம் செய்ய முடியவில்லை. So this means that there was someone more intelligent than him. அப்படி என்றால் பிரம்மாவை காட்டிலும் யாரோ ஒரு நபர் நிச்சயமாக புத்திசாலியாக இருக்கின்றார். So this is the bewilderment of Brahma
he understood finally that he was not so intelligent. இதுதான் பிரம்மாவின் குழப்பத்திற்கு காரணம். இறுதியாக அவர் புரிந்து கொண்டார், தான் உலகிலேயே மிக புத்திசாலி என்பது தவறு. Of course, Brahma understood, there is someone more intelligent. Other people, materialistic people, they never realize this. அவர் அதனால் தன்னை காட்டிலும் யாரோ ஒரு புத்திசாலி இருக்கின்றார் என்பதை இறுதியாக புரிந்து கொண்டனர். ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இதனை புரிந்து கொள்வது இல்லை. Brahma was puzzled and he was looking, and then Krishna did a very amazing thing. அவர் பிரம்மா குழப்பம் அடைந்து மிகவும் ஆச்சரியத்துடன் கிருஷ்ணர் செய்த இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியை பார்வையிடுகின்றார். As he was looking at all those calves and cowherd boys who were in the millions, suddenly they all turned into Vishnu form. அவர் இந்த லட்சக்கணக்கில் இருக்கக்கூடிய பசு கன்றுகளும் இடையகுல சிறுவர்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கும்போது திடீரென்று அவர்கள் விஷ்ணுவின் ரூபத்தில் தோற்றமளித்தனர். And each Vishnu was in charge of the universe. விஷ்ணுவே இந்த பிரபஞ்சத்தின் காப்பாளர் ஆவார். So Brahma saw that with each Vishnu there was all the devatas, there was a Brahma, there were all the material elements, there were all the planetary systems, all the sages, the rivers and the mountains, in each of these forms which are in the millions. அப்போது பிரம்மா இந்த விஷ்ணு ரூபத்துடன் தேவர்கள், சாதுக்கள், பிரபஞ்சங்கள், கிரகங்கள், நதிகள், மலைகள் என்று பலவற்றை இருப்பதையும் கண்டார். மேலும் இந்த விஷ்ணு ரூபமானது பலவித பல லட்சக்கணக்கான விஷ்ணு ரூபங்களாக தோற்றம் அளிப்பதையும் அவர் கண்டார். So then Brahma understood how small he was. He was just one little Brahma, and there were so many universes and so many Vishnu forms. அப்பொழுது பிரம்மா தான் எவ்வாறு ஒரு அற்பமான நபர் என்பதை புரிந்து கொண்டார். அவர் ஒருவரே, ஆனால் உண்மையில் படைப்பில் பல லட்சக்கணக்கான பிரம்மாக்களும் பல லட்சக்கணக்கான உயிர்வாழிகளும் இருக்கின்றதை பிரம்மா அங்கே உணர்ந்தார். And then as he was looking, suddenly all those Vishnu forms disappeared and only Krishna was there. அவர் திடீரென்று இவ்வாறு பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அங்கே அனைத்து விஸ்வரூபங்களும் மறைந்து கிருஷ்ணர் மட்டுமே இருந்தார். Krishna was the form of a cowherd boy. அங்கு கிருஷ்ணர் ஒரு இடையகுல சிறுவர் ரூபத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார். And in his hand he was holding some yogurt. அவர் தனது கரங்களில் ஒரு தயிர் சாதத்தை ஏந்திவாறு நின்று கொண்டிருந்தார். So this was the form that Brahma had doubt about when he saw Krishna playing and eating with the cowherd boys. Is how can he be Supreme Lord? இந்த ரூபத்தை கண்டுதான் பிரம்மா மிகவும் குழப்பம் அடைந்தார். இவ்வாறு கையில் தயிர் சாதம் ஏந்தி தனது நண்பர்களுடன் விளையாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நபர் எவ்வாறு முழுமுதற் கடவுளாக இருக்க முடியும் என்பதை கண்டு பிரம்மா மிகவும் குழப்பம் அடைந்தார். But now he understood that this small cowherd boy with the rice in his hand was the source of all the Vishnu forms, who are the creators of billions of universes. அப்பொழுது கையில் தயிர் சாதம் ஏந்தி இருக்கக்கூடிய இந்த சிறுவர் தான் அனைத்து விஷ்ணுவின் ரூபங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றார், அனைத்து விதமான உயிர்வாழிகளை படைப்பதற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றார் என்பதை பிரம்மா இங்கே நன்றாக புரிந்து கொண்டார். So Brahma had expected to see a Vishnu form when he came to see Krishna, and he was surprised because he saw a small boy. உண்மையில் கிருஷ்ணரை பார்க்க வரும்பொழுது அவர் விஷ்ணுவின் ரூபத்தை தான் பார்க்க நினைத்தார். ஆனால் இத்தகைய சிறிய ரூபத்தில் இருப்பதை கண்டு அவர் மிகவும் குழப்பம் அடைந்திருந்தார். But now he realized that this small cowherd boy was the source of all the Vishnu forms, not one but millions and millions of Vishnu forms who are creating universes. இப்பொழுது பிரம்மா புரிந்து கொண்டார், இந்த சிறுவர் தான் அனைத்து விஷ்ணுவின் ரூபங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றார். ஒரு விஷ்ணு ரூபம் மட்டுமல்ல, லட்சக்கணக்கான விஷ்ணு ரூபங்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியவர் இந்த சிறுவர் தான். So therefore Brahma had a great realization. அங்கே பிரம்மாவிற்கு ஒரு சிறந்த உணர்வானது ஏற்பட்டது. This small cowherd boy in Vrindavan was more powerful than any Vishnu form. ஆகவே எல்லா விதமான விஷ்ணு ரூபங்களை காட்டிலும் இந்த விரஜபூமியில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிறுவர் தான் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர் என்பதை பிரம்மா புரிந்து கொண்டார். He also understood that this cowherd boy form was much greater
than that Vishnu form full of all powers. விஷ்ணு அனைத்து சக்திகளும் கொண்ட அந்த விஷ்ணு ரூபத்தை காட்டிலும் இந்த கிருஷ்ணரின் ரூபம் தான் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதையும் அங்கே பிரம்மா உணர்ந்தார். So after he realized this, then he began to recite prayers, which is the next chapter of the Bhagavatam. இவற்றை உணர்ந்த பிறகு பாகவதத்தின் அடுத்த அத்தியாயத்தில் பிரம்மா தனது பிரார்த்தனைகளை பகவானிடம் சமர்ப்பிக்கின்றார். So those prayers are very famous. அந்த பிரார்த்தனைகள் என்பது மிகவும் பிரசித்தமானது. Our acharyas write huge commentaries on that chapter. நமது ஆச்சாரியர்கள் இந்த அத்தியாயத்திற்கு விரிவான பொருளுரையை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். So actually there are various commentaries of various acharyas. So this, of course, the Raslila has lots of commentaries. Prayers of the personified Vedas has a big commentary, and the prayers of Brahma have big commentary. இந்த பிரம்மாவின் பிரார்த்தனைகளுக்கு நமது ஆச்சாரியர்கள் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து விதமான ஆச்சாரியர்களும் விரிவான பொருளுரை வழங்கி இருக்கின்றார்கள். மேலும் ராசலீலைக்கும் ஆச்சாரியர்கள் விரிவான பொருளுரையை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். So in those prayers, Brahma expresses the fact that Krishna is Swayam Bhagavan. He is the highest form of the Lord. இந்த பிரார்த்தனைகளில் பிரம்மதேவர் கிருஷ்ணரே அனைத்து விதமான ரூபங்களுக்கும் ஆதாரமானவர், கிருஷ்ணரே ஸ்வயம் பகவான் என்று போற்றுகின்றார். And he also realized that the sweet form of Krishna in Vrindavan is the highest form with the highest bliss. அப்போ மேலும் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிருஷ்ணரின் இனிமையான ரூபம் தான் அனைத்து பேரானந்தத்திலும் பேரானந்தமாக கொடுக்கக்கூடிய ரூபம் என்றும் பிரம்மா உறுதி செய்கின்றார். And he realized that the devotees of Vrindavan, such as Mother Yasoda and Nanda and the cowherd boys, that they were superior to all the devatas. மேலும் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களான நந்த மகாராஜர், அன்னை யசோதை மற்றும் இந்த இடையசுர சிறுவர்கள் அனைத்து விதமான தேவர்களை காட்டிலும் மேலானவர்கள் என்பதையும் பிரம்மா உறுதி செய்கின்றார். So he realized that the devotees of Krishna and Vrindavan were actually the highest devotees. ஆகவே பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பக்தர்களே மிக மேன்மையான பக்தர்கள் என்பதையும் பிரம்மா இங்கே கூறுகின்றார். He felt himself very unqualified. தன்னை மிகவும் தகுதியற்றவராக பிரம்மா இங்கே கூறுகின்றார். And therefore he prays, let me be a little bush or some grass in Vrindavan. I cannot aspire for anything more than that. அப்பொழுது பிரம்மா அங்கே கூறுகின்றார், பிருந்தாவனத்தில் ஒரு பூச்சியாகவோ அல்லது ஒரு புல்லாகவோ நான் பிறப்பதற்கு விருப்பப்படுகின்றேன் என்று தனது விருப்பத்தை அங்கே சமர்ப்பிக்கின்றார். So in this way, Brahma got a very great realization of Krishna. இவ்விதமாக கிருஷ்ணரை பற்றிய மிக உன்னதமான உணர்வை பிரம்மா இங்கே பெறுகின்றார். So in the first part of the 10th canto, we get many descriptions of Krishna when he was a child. பாகவதத்தின் 10வது காண்டத்தின் முதல் பகுதியில் கிருஷ்ணர் சிறுவராக இருக்கும்போது என்னென்ன லீலைகள் செய்தார் என்பதை நாம் விரிவாக காணலாம். And in those first chapters, we find a lot of descriptions of Krishna and his relationship with Nanda and Yasoda. அதன் முதல் பகுதியில் கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜர் மற்றும் அன்னை யசோதையுடன் எவ்வாறு இருந்தார் என்பதை பற்றிய விளக்கம் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. And those pastimes are very sweet because Krishna is like a small child and Nanda and Yasoda treat him as their son. அந்த லீலையானது மிகவும் இனிமையானது. அங்கே கிருஷ்ணர் ஒரு சிறு குழந்தையாக செயல்படுகின்றார். நந்த மகாராஜர் மற்றும் அன்னை யசோதை அவரை தனது மகனாக வைத்து பாவனை செய்கின்றனர். And as Krishna grows older, then he begins to walk around and he is given charge of the calves. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் சற்று வயதாகும் பொழுது அவர் தானாகவே நடக்கின்றார். அப்பொழுது பசுக்களை மேய்க்கக்கூடிய பணியை அவருக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது. So he starts to have pastimes with the cowherd boys when they go out into the fields. அப்பொழுது அவர்கள் களத்திற்கு செல்லும் பொழுது இடையக்குழு சிறுவர்களுடன் கிருஷ்ணர் லீலைகள் செய்கின்றார். So in the fields and in the forest, Krishna plays with the cowherd boys. காடுகளிலும் மற்றும் அவர் விளையாடுகின்ற இடத்திலும் கிருஷ்ணர் அங்கே விளையாட்டு
கொள்கின்றார். So in his playing with them, again, it is very sweet because they see him as their intimate friend. அவர் விளையாடும் போது கூட மிகவும் இனிமையாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இந்த இடையக்குல சிறுவர்கள் கிருஷ்ணரை தனது நண்பராகவே பாவிக்கின்றனர். And they do not see him as the Supreme Lord. மேலும் இவரை அந்த இடையக்குல சிறுவர்கள் முழுமுதற் கடவுளாக பார்ப்பது இல்லை. So this gives rise to a great intimacy and sweetness in the relationship between Krishna and his devotees. மேலும் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவரது பக்தர்களுக்கு இடையே இந்த இனிமையானது ஒரு வகையான நெருக்கமும் ஒரு வகையான மகிழ்ச்சியையும் வழங்குகின்றது. So when Brahma first came down and saw Krishna with the cowherd boys, he could not understand that. முதலில் பிரம்மா இறங்கி வரும் பொழுது கிருஷ்ணரையும் அந்த இடையக்குல சிறுவர்களையும் அவர் பார்க்கும் பொழுது அவரால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. In the Brihad Bhagavatam, this description of Brahma on Brahma Loka, and there's a form of Vishnu. பிரம்ம லோகத்தில் பிரம்மா நினைத்தார், விஷ்ணு லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதே விஷ்ணுவின் ரூபமானது இங்கே வெளிப்படுத்தப்படும் என்று. And they chant Vedic prayers in praise of that Vishnu form, and they make offerings and sacrifice to that form. அந்த ரூபத்திற்கு அவர்கள் பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கின்றனர். மேலும் அத்தகைய விஷ்ணுவின் ரூபத்திற்கு இவர்கள் யாகங்கள் மற்றும் அர்ப்பணங்கள் செய்கின்றனர். So when Krishna came to Vrindavan and saw Krishna, there was a very different form of God. ஆனால் விருந்தாவனத்திற்கு வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கும் பொழுது இந்த ரூபமானது கடவுளின் மிகவும் வேறுபட்ட ரூபமாக அவருக்கு தெரிந்தது. Yeah, he was a small form, just a little boy. இவர் ஒரு சிறிய ரூபத்தில் ஒரு சிறுவனாகவே இருக்கின்றாரே. He was a cowherd. இவர் ஒரு இடையக்குல சிறுவராக இருக்கின்றாரே. He was eating, but not like Vishnu, but he was eating with his hands. அவர் விஷ்ணுவை போல உண்ணாமல் தனது கைகளால் உண்கின்றாரே. He wasn't eating the remnants of sacrifices. He was eating curd rice and pickles and things. அவர் யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்ணாமல் தயிர் சாதம் மற்றும் ஊறுகாவை இங்கே சாப்பிடுகின்றாரே என்பதை கண்டு பிரம்மா வியப்படைந்தார். And he was passing the food to his friends. மேலும் அந்த உணர்வை தனது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கின்றார். He had food in his right hand, food in his left hand. அவர் தனது வலது கையில் உணவை வைத்துக் கொள்கின்றார், தனது இடது கையில் உணவை மாற்றிக் கொள்கின்றார். And he was eating the food of the other boys. மேலும் மற்ற சிறுவர்களின் உணவையும் இவர் உண்ணுகின்றார். Brahma was very surprised. இதை கண்டு பிரம்மா மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார். How can God do this? எவ்வாறு கடவுளால் இதை செய்ய முடியும்? But after he tested Brahma, protested Krishna, and he saw the greatness of Krishna, then he saw that one form of Krishna as a small child, then he understood that Krishna was much superior to all these other powerful forms of the Lord. மேலும் அதன் பிறகு பிரம்மா புரிந்து கொண்டார், இத்தகைய சிறிய ரூபமான பகவான் அனைத்து விதமான சக்தி வாய்ந்த ரூபங்களை காட்டிலும் மிகவும் மேலானவர், மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர் என்பதை பிரம்மா நன்றாக புரிந்து கொண்டார். So we should not think because Krishna is small and so sweet that he doesn't have power. He has all power. ஆகவே நாம் நினைக்க கூடாது இந்த கிருஷ்ணர் சிறுவனாக இனிமையாக இருப்பதால் இவருக்கு சக்திகள் இல்லை என்று. உண்மையிலே கிருஷ்ணரிடம்தான் அத்தகைய சக்திகள் அனைத்தும் இருக்கின்றன. We see that Mahavishnu shows power because out of Mahavishnu come all of the universes. நாம் பார்க்கின்றோம் மகாவிஷ்ணுவானவர் தனது சக்தியை வெளிப்படுத்துகின்றார். மகாவிஷ்ணுவிடமிருந்தே அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் தோன்றுகின்றன. But in this past time, Brahma saw that Krishna was the source of all the Vishnu forms and of Mahavishnu. ஆனால் இங்கே அனைத்து விதமான விஷ்ணு ரூபங்களுக்கும் மகாவிஷ்ணுவுக்குமே கிருஷ்ணர் தான் ஆதாரமாக இருக்கின்றார் என்பதை பிரம்மா புரிந்து கொண்டார். So Krishna was more powerful than any other form of the Lord. ஆகவே பகவானின் அனைத்து ரூபங்களிலும் கிருஷ்ணர் தான் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ரூபமாக இருக்கின்றார். Yet Krishna did not prefer this form. ஆனால் கிருஷ்ணர் இதை விரும்புவது கிடையாது. He withdrew that form and Brahma saw the form of the cowherd boy.
இதை விட்டு பிரம்மா இந்த இடையகுல ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்தை தான் கண்டார். This was the form that Krishna preferred. இந்த ரூபத்தை தான் பகவான் விரும்புகின்றார். This was the form that all the cowherd boys and all the cowherd people saw. இந்த ரூபத்தை தான் அனைத்து விதமான இடையகுலவாசிகளும் இடையகுல சிறுவர்களும் பார்த்தனர். And the bliss that they experienced was much greater than the bliss that Brahma had experienced. இவர்கள் அனுபவித்த அத்தகைய பேரானந்தமானது பிரம்மா அனுபவித்த பேரானந்தத்தை காட்டிலும் மிகவும் உயர்தரமானது. So Brahma understood that Krishna was more powerful than any other form of the Lord, but he also understood that the sweetness of Krishna was even more worthy of praise than anything else. பிரம்மா இந்த ரூபம்தான் அனைத்து விதமான ரூபங்களை காட்டிலும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதை புரிந்து கொண்ட பிறகும் இந்த இனிமைதான் அனைத்து விதமான புகழுக்குமே அடைக்கலமானது என்பதையும் நன்றாக புரிந்து கொண்டார். Oh, that's what we should appreciate from this pastime. இவ்விதமாக இந்த லீலையிலிருந்து நாம் இவ்வாறு பாராட்டுவதற்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Okay, so any question? Thank you, Maharaj. Yes. Maharaj, question number 1. During the secondary creation, when Brahma was entrusted with this service, he was given a benediction that he wouldn't be bewildered. But again, we see he's bewildered here. How to understand this? Yeah. So our acharyas say that therefore we should understand that this was not Mahamaya. It was not a faulty type of thing. But rather it was an arrangement of the Supreme Lord. We cannot blame Brahma. கேள்வி என்ன என்றால் பிரம்மா இரண்டாம் பட்சம் படைப்பை படைக்கும் பொழுது அவர் எந்த சூழ்நிலையிலும் குழப்பம் அடைய மாட்டார் என்ற வரமானது அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் போது இங்கே எவ்வாறு பிரம்மா இதை இவ்வாறு குழப்பம் அடைகின்றார் என்று கேள்வி. அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில் உண்மைதான். ஆனால் இங்கே பிரம்மா மகாமாயினால் குழப்பப்படவில்லை. இதுவும் பகவானின் ஒரு ஏற்பாடே ஆகும். Maharaj, the next question is, when Aghasura was killed, the soul merged into Krishna's body. Yeah. Also, Jnani's desire to merge in effulgence of Brahma Jyoti. Can you kindly explain about these two types of Sayujya Mukti? Well, it is said that Aghasura merged into the body of Krishna, but later on, he attained a form in Vaikuntha. He got a sarupya. And so he didn't just merge. கேள்வி என்ன என்றால் அகாசுரன் அனைவரின் பார்வை முன்பாக பகவானின் உடலில் கலந்தார். யோகிகளும் ஞானிகளும் பகவானின் பிரம்மஜோலியில் கலப்பதற்கு ஆசைப்படுகின்றனர். இவை இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்பது. அதுக்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், உண்மையில் அகாசுரன் பகவானின் உடலில் கலந்த பிறகு வைகுண்டத்தில் பகவானுக்கு ஒத்த ஒரு ரூபத்தை பெற்றார், சாருப்பிய முக்தியை பெற்றார். However, some of the demons that Krishna kills do not even get that sarupya. They only merge in Brahman. ஆனால் பகவானால் கொல்லப்பட்ட சில அசுரர்கள் இத்தகைய சாருப்பிய முக்தியை அடைவதில்லை. அவர்கள் பிரம்மனில் மட்டுமே கலக்கின்றனர். And of course, the devotees think that merging in Brahman is like hellish existence. So it is not such a great thing. ஆகவே சிலர் நினைக்கின்றனர் பகவான் கலப்பது என்பதே மிகவும் மேன்மையானது என்று. உண்மையில் பகவானிடம் கலப்பது என்பது மேன்மையான ஒரு முக்தி அல்ல. Though the demons may get a form in the spiritual world and get sarupya, they do not get the same experience of bliss that the devotees get. இந்த அசுரர்கள் சாருப்பிய முக்தியை அடைந்தாலும் பக்தர்கள் அடைகின்ற இந்த பேரானந்தத்தை இந்த அசுரர்கள் அடைவது கிடையாது. We see in Bhagavad Gita, Krishna says, as you surrender unto me, I respond accordingly. So because the devotees are doing a great service to the Lord, they get a better result. ஆகவே பகவான் கீதையில் கூறுகின்றார், நீங்கள் எந்த அளவிற்கு என்னிடம் சரணடைகின்றீர்களோ நான் அதற்கு ஏற்றவாறு பயனளிக்கின்றேன் என்று. ஆகவே பக்தர்கள் பகவானுக்கு அதிக அளவில் சேவை செய்வதால் பகவான் அவர்களுக்கு இந்த அன்பை வெளிப்படுத்துகின்றார். Yeah, Maharaj. If Brahma could not touch the cowherd boys and cows, then how he felt them stolen? Then why Krishna how he felt them stolen? Who?
Brahma fulfilled. If Brahma could not touch the cowherd boys and cows, then how did he feel them stolen? Then why Krishna has to expand himself? He would have brought the cows and cowherd boys and went home. Kindly explain, Maharaj. So actually, we can say there are 3 sets of calves and cowherd boys. உண்மையில் பிரம்மாவால் அந்த இடையக்குல சிறுவர்களையும் இடையக்குல கன்றுகளையும் தொட முடியாது என்றால் அப்பொழுது அவர் ஏன் தன்னைத்தானே விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும்? அவர் இந்த இடையக்குல சிறுவர்களையும் கன்றுகளையும் எடுத்துக்கொண்டு வீடு திரும்பி இருக்கலாமே என்று. உண்மையில் அங்கே 3 வகையான இடையக்குல சிறுவர்களும் கன்றுகளும் இருந்தனர். So we have the ones in the cave. Those were the false ones that Krishna made. குகையில் இருந்த இந்த இடையக்குல சிறுவர்களும் கன்றுகளும் ஒரு பிரிவை சேர்ந்தவர்கள். இவர்கள் கிருஷ்ணரால் உருவாக்கப்பட்ட பொய்யான தன்மையை கொண்டவர்கள். Then we have the ones that were Krishna's expansions. இரண்டாவது பிரிவானது கிருஷ்ணரின் விரிவாக்கமாக இருக்கக்கூடியவர்கள். Then we have the real cows and cowherd boys. மேலும் மூன்றாவது பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் உண்மையான கிருஷ்ணரின் இடையக்குல சிறுவர்களும் கன்றுகளும் ஆவார்கள். So these are we can say these are the calves and cowherd boys in Krishna's eternal pastimes in the spiritual world. இந்த இடையக்குல சிறுவர்களும் கன்றுகளும் தான் ஆன்மீக உலகில் நடக்கக்கூடிய நிரந்தரமான இந்த லீலையில் எப்பொழுதுமே நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடியவர்கள். So why did Krishna have to expand himself then into all the calves and cowherd boys? அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் இவ்வாறு இந்த இடையக்குல சிறுவர்களாகவும் கன்றுகளாகவும் கிருஷ்ணர் தன்னை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும்? So he did so because the elder cowherd people, the mothers and fathers, had always desired to have Krishna as their son. ஏனென்றால் அங்க இருக்கக்கூடிய முதிர்ந்த பெற்றோர்கள் கிருஷ்ணர் தங்களது மகனாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டனர். And all the cows desired to have Krishna drink their milk. அனைத்து பசுக்களும் கிருஷ்ணர் தங்களது மடியிலிருந்து பாலை குடிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டன. So to fulfill the desires of all those elder cowherd people and the cows, Krishna became all the sons of the cowherd people and all the cows. ஆகவே அவர்களது விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக கிருஷ்ணர் அங்கே அனைத்து இடையக்குல சிறுவர்களாகவும் கன்றுகளாகவும் தன்னை விரிவாக்கம் செய்தார். So for 1 year, all the parents could take care of Krishna, though they didn't know it. ஆனால் ஒரு வருட காலம் அங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து பெற்றோர்களும் கிருஷ்ணரை நன்றாக பார்த்து கொண்டனர். அவர்களுக்கே இந்த நிகழ்வானது தெரியாது. And all the cows gave milk to Krishna. அந்த பசுக்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்கு தங்களது பாலை வழங்கின. And they got more and more bliss from serving Krishna in this way. இவ்விதமாக கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் இந்த பசுக்கள் அதிக ஆனந்தத்தை பெற்றன. So in this way, Krishna fulfilled all their desires for 1 year. இவ்விதமாக ஒரு வருட காலம் கிருஷ்ணர் அவர்களது விருப்பம் முழுவதையும் நிறைவேற்றினார். Maharaj, is it admitted I am a neophyte? Is it all right to meditate on Krishna's sweetness devoid of opulence? Well, yes, that's the whole point. That's why we hear the pastimes of Krishna in Vrindavan. மகாராஜ், நான் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கின்றேன். நான் கிருஷ்ணரின் ஐஸ்வர்யத்தை காட்டிலும் அவரது இனிமையை பற்றி தியானம் செய்யலாமா? உண்மையில் அதை தியானிப்பதற்காகத்தான் நாம் இத்தகைய லீலைகள் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றோம். That's why we have deities of Radha and Krishna in our temples. ஆகவேதான் நமது கோயில்களில் ராதா கிருஷ்ணரின் விக்கிரகமானது பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது. Yes, Maharaj. How we come to know our Swarupa? We could see Radha Krishna Leela in Goloka Vrindavan, Maharaj. What is our identity in Goloka Vrindavan? We are also part and parcel of Lord. Krishna is so merciful, showing to Gopas and cows. Well, simply by understanding, hearing, and reciting the pastimes of Krishna in Vrindavan, we can develop an attraction for our relationship there. And then from that, we can develop that further as we progress. என்ன கேள்வி என்றால், நாம் எவ்வாறு நமது சொரூபத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்? எப்பொழுது ரோலோக விருந்தாவனத்தில் நமது அடையாளம் என்ன என்பதையும் பகவானின் அம்சங்கள் நாம் என்பதையும் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வோம்? மகாராஜர் கூறிய பதில், நாம் இவர்களை பற்றி நாம் நன்றாக தெரிந்து கொண்டு அவர்களை மீது நாம் தியானம் செய்து அங்கிருந்து நாம் நமது முன்னேற்றத்தை அடைய வேண்டும். Yeah, Maharaj. In Jaiva Dharma, Bhaktivinoda Thakur mentions that the conditioned jiva once attains spiritual form and services, he will feel the same happiness of eternal associates.
If Ahasura or other forms, even though attained Vaikuntha, but did not get the same enjoyment, what would be the difference? Difference between? The same happiness. So I'll repeat, Maharaj. In Jayavadharma, Bhaktivinoda Thakur mentions that a conditioned jiva, once certain spiritual form and services, he will feel the same happiness of the eternal associates. If Agasura or other forms, even though attained Vaikuntha, did not get the same enjoyment. Well, the demons didn't have any bhakti, so therefore they didn't do any sadhana. So therefore the result will be somewhat different. But by his mercy, Krishna will give them a place. They don't get the same result as devotees who have dedicated themselves with Krishna. கேள்வி என்ன என்றால் ஜைவ தர்மாவில் பக்திவினோத் தாக்கூர் கூறுகின்றார் கட்டுண்ட உயிர்வாழிகள் ஆன்மீக உலகத்தில் சேவை அடைந்த பிறகு அவர்கள் நித்திய சகாக்களை ஆனந்தத்தை அடைகின்றனர். அவ்வாறு இருக்க அகாசுரன் மற்றும் இதர அசுரர்கள் வைகுண்டத்தை அடைந்த பிறகும் இத்தகைய ஆனந்தத்தை அடையவில்லையே, என்ன வேறுபாடு? தயவு செய்து கூறுங்கள். அதுக்கு மகாராஜா கூறிய பதில், இவர்கள் பகவானிடம் சாதகமான முறையில் எதையும் செய்யவில்லை, அவர்கள் பகவானிடம் தங்களது அன்பை செலுத்தவில்லை. ஆகவே ஆனாலும் பகவான் கருணை கொண்டு இவர்களுக்கு ஒரு விதமான ரூபத்தை தனது லோகத்தில் வழங்கி இருக்கின்றார். ஆனால் இது அன்பு ரீதியாக ஏற்பட்ட ஒரு உறவானது என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. What are the original Gopas as the calls and the calls were doing for the whole 1 year? They were having pastimes in the spiritual world. இந்த ஒரு வருட காலம் உண்மையான பசுக்களும் இடையக்குள்ள சிறுவர்களும் என்ன செய்து கொண்டிருந்தனர்? இவர்கள் கிருஷ்ணருடன் ஆன்மீக உலகத்தில் தங்களது லீலையை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருந்தனர். Yes, Maharaj. Hare Krishna Maharaj. During the series of lectures of Brahma Lila, I heard that Krishna took the form of Brahma at Brahmaloka and the gatekeepers refused entry to real Brahma. Can you kindly explain that, Maharaj? Oh, I never heard that. Okay. Maharaj, one more devotee is asking how to remove anarthas. How do we remove anarthas? Well, bhakti, we have a stage called anartha nivritti to get to nishta. So in that time, then we start to remove the anarthas. கேள்வி என்ன என்றால், எப்பொழுது நமது அனர்த்தங்கள் அனைத்தும் சென்றுவிடும் என்று பக்தியில் அனர்த்த நிவர்த்தி அல்லது நிஷ்டை என்கின்ற நிலை இருக்கின்றது. அந்த நிலையை நாம் அடையும் பொழுது நமது அனர்த்தங்கள் அனைத்தும் சென்று விடுகின்றன. Prabhu, with your permission, can I ask one question? Please, Prabhu. Yeah. Prabhu, Maharaj, yesterday Sumitra Prabhu asked a question. So Lord has performed various leelas, but why we are advised to read this Brahma Vimohan Leela particularly in this Purushottam month, and also why we are asked to recite Chaurashtakam during this Purushottam month? Well, we can do various things. It's not that you only should recite this chapter or read this chapter. You could read any chapter as long as you do something spiritual. That's the main idea. கேள்வி என்ன என்றால், இந்த மாதத்தில் நாம் பிரம்ம விமோகன லீலையையும் மற்றும் சௌராஷ்டகத்தையும் படிக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றோம். ஏன் குறிப்பாக இதை மட்டும் செய்ய வேண்டும் என்பது மகாராஜர் கூறிய பதில், நாம் எந்த கிருஷ்ணரின் லீலையை வேண்டுமானாலும் படிக்கலாம். இந்த மாதத்தில் கிருஷ்ணருக்கு எந்த விதமான பக்தி தொண்டு முறைகளையும் நாம் மேற்கொள்ளலாம். Maharaj, when a devotee one quits his body, they directly reach to Goloka Vrindavan. How would be the process, Maharaj? What is that? How? When a devotee quits his body, they directly reach Goloka Vrindavan? How would be the process? How would be the process? Well, you have to get prema to go to Goloka. So if you don't have that, then you take another body and you continue to practice until you get to that level. ஒரு கேள்வி என்ன என்றால், ஒரு பக்தர் தனது இந்த உடலை விட்டவுடன் கோலோக விருந்தாவனம் செல்கின்றார். அதற்கான வழிமுறை என்ன? அதற்கான பதில், அவர் நிச்சயமாக பிரேமையை அடைந்திருக்க வேண்டும். பிரேமையை அடையாத பட்சத்தில் அவர் நிச்சயமாக ஒரு உடலை மேற்கொள்ள வேண்டும். Sumitra Prabhu, you wanted to say something? I have unmuted you, Prabhu. Sumitra Prabhu, you have to unmute yourself, Prabhu. Oh, Maharaj, regarding Brahma's position was taken by Krishna in Brahmaloka. What's that? Brahma's position was
taken by Krishna in Bhagavatam. So this was, I just heard in one lecture, they said Vishnu Chakravarti Thakur has mentioned. Is it? That Krishna became Brahma? This was, I just heard in one lecture, they say Vishnu I don't know. Never heard that. No, actually when Brahma came here, that particular moment in Brahma Loka, Krishna was sitting as Brahma. Oh, I didn't hear that. I don't think Vishwanath mentions that anywhere either. Okay. Okay. Maharaj, we'll also take the opportunity. There is one devotee, his name is Sundareshwara Keshav Das. During this Holy Name week, he chanted almost 190 rounds a day. And he was one of the top 10 or number one in the whole India. I'm just putting his video also on, just seeking your blessings, Maharaj. மகாராஜ் இந்த ஹோலி புனித நாம வாரத்தில் நமது சென்னையை சேர்ந்த ஒரு பக்தர் சுந்தரேஸ்வர கேசவதாஸ் பிரபு அவர்கள் தினந்தோறும் 190 மாலை ஜபம் செய்து இந்த மேரத்தனில் முதல் இடத்தை பெற்று நமக்கு பெருமையை சேர்த்திருக்கின்றார். உங்களது ஆசீர்வாதத்தை அவருக்கு வழங்கும்படி நான் மிகவும் பணிவுடன் பிரார்த்தனை செய்து கொள்கின்றேன். And he's a devotee on the screen now. He's in his 80s. He's a lawyer by profession. Since last 2 years, he's initiated. He is under His Grace Nityananda Ram Prabhu. இப்பொழுது நாம் திரையில் பார்க்கக்கூடிய இந்த பக்தர் சுந்தரேஸ்வர கேசவ பிரபு, இவருக்கு 80 வயது ஆகின்றது. இவர் ஒரு வழக்கறிஞர். இவர் குறைந்தபட்சம் 190 மாலைகளை தினந்தோறும் ஜபிக்கின்றார். இவர் அருள் திரு நித்யானந்த பிரபுவின் வழிகாட்டுதலின்படி தனது பக்தி தொண்டினை மேற்கொள்கின்றார். Thank you, Maharaj. And I don't know, there's one more question. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. There is one more question. One second, sorry. These demons are also part and parcel of Krishna. Are they created with the demonic nature to carry out the different pastimes? Well, all the jivas are part and parcel of Krishna, but all the conditioned souls in the material world also have their independence, minute independence, by which they can choose Krishna or not choose Krishna. So the demons choose not to worship Krishna. இந்த அசுரர்கள் பகவானின் அம்சமாக இருந்தாலும் ஏன் அவர்களை பகவானை எதிராக செயல்படுகின்றனர்? அவர்கள் இத்தகைய இயற்கையுடன் தான் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்களா என்பது உண்மையில் அனைத்து உயிர்வாழிகளுமே பகவானின் ஒரு அம்சமாகவே இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு சுதந்திரமானது வழங்கப்படுகின்றது. அந்த சுதந்திரத்தின் மூலம் அவர்கள் பகவானை தேர்ந்தெடுத்து தங்களது பக்தியினை தொடரலாம். Mitra Prabhu is saying something. Is the yeah, okay. So in the World Holy Name Week, this Prabhu was awarded the first prize in Japat. Most chanting. Yeah, okay. Yeah. Thank you so much, Maharaj, on the Purushottam month for giving us your association. Thank you so much, Maharaj. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. இந்த புருஷோத்தம மாதத்தில் நமக்கு சத்சங்கத்தை வழங்கிய தவ திரு பானு சுவாமி மகாராஜர் அவர்களுக்கு நமது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்வோம். ஹரே Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Srila Prabhupada ki jai, Bhanu Swami Maharaj ki jai. Temple still closed? Maharaj? Temple still closed? Sumitra Prabhu, you want to speak? No, Maharaj, we will just open for 4 hours a day, morning about 9 to 12 and then evening 4 to 6. Oh, okay, something. So, yeah. People come? How many people come? Yes. Okay. I think Sumitra Prabhu can speak. I'm not sure how many are coming, but it's open since last 1 week, Maharaj. Okay. No cases. Devotees getting COVID? No, I think in the temple there is no cases, Maharaj. Okay. In the earlier time, there are 2 cases, but all of them are okay now. There is no cases in the temple now. Okay. Okay. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj.